Hello Facebook friends, we are back live with our DHI hair transplant operation. We have finished, as you know, in the previous video, we have done manual punch extraction to our patient from the parietal side. We have extracted about 625 grafts, and right now Dr. Turan are implanting them directly to the scalp. Couple of important notes about how we perform our surgeries. As you know, as you have seen in the first extraction, we were over 1,000 grafts. They were implanted. Now we did the second extraction. We have the grafts that are extracted by manual punch. Right now, after this, we will have one more extraction with the micromotor, another extraction with manual punch. Again, that we will be doing about 3 to 4 sessions overall during the course of today for this operation. So this means that we are doing extraction and implantation in stages. Why this is, I think that's important, is something that Dr. Turan pays so much attention and is one of his priorities in performing his surgeries. Regardless it is manual extraction or micromotor, Dr. Turan's team perform the operations in stages to ensure that the grafts do not stay outside of the scalp for a long time, which is directly related to the graft survival rate. This has been communicated with our patients through our proposals or conversations many times, but for the ones who have not heard about this, I just want to make a quick explanation. In one of the earliest and most qualified studies on follicular units, which was performed in 1992, they recorded the following survival rates of the grafts at different timelines. For instance, once the graft stays outside of the scalp for 2 hours, then the graft survival rate goes down to 95%. If it goes up to 4 hours, then the graft survival rate goes down to 90%. And with the 6 hours, it goes down to 86%. In order to avoid this, what we do is that we work in partial extractions of around 1,000 grafts, and we immediately start the implantation. We follow a first out, first in methodology to reduce the out of the scalp time to the minimum, meaning the first harvested graft is implanted back to the scalp within 1.5 hours. Then we do a lunch break, and after lunch we perform the second extraction and implantation process. If the operation is scheduled to be in 2 consecutive days, then we will finish with the second extraction, and the next day we will do the same sort of intervals of the operation. Again, extraction, implantation, lunch, extraction, implantation. But if the surgery is to be finalized in 1 day, depending on the number of grafts to be worked on, we do 2 to 3 different sessions of extractions and implantations. There's also another thing that is, I think, important to include in this conversation as well, that the classification of the grafts. So single grafts always used in the first row of the hairline, and then these are separated by our team during the implantation stage. Then the single grafts are taken, are double checked under the microscope to confirm that they are single grafts. And in case that it happens that some patients do not have enough natural single grafts, then what we do is we dissect the double grafts to produce more single grafts. Buenas tardes a todos. Estamos de vuelta en la segunda sesión de implantación con el Dr. Turan. Hemos terminado la extracción. En el último vídeo veíais que habíamos realizado la extracción manual. Ya se ha terminado la extracción manual del parietal derecho, se han extraído 625 folículos y ahora se está procediendo a la implantación. Va a haber 2 extracciones más, el parietal derecho con manual, y en el occipital será otra extracción con micromotor. Un detalle algo que el Dr. Turan siempre realiza mucho énfasis es en el tiempo que las unidades foliculares pasan fuera del cuero cabelludo desde que se extraen hasta que se implantan. Para él, en su procedimiento, eso es una prioridad máxima, ya que hay estudios que han demostrado que, por ejemplo, uno de los más completos que se hizo en el año 92 demostraba que la diferencia de supervivencia de los folículos entre estar menos de 2 horas o llegar hasta 6 horas fuera del cuero cabelludo, la diferencia de supervivencia estamos hablando alrededor de un 10%. Es decir, que una operación de 3.000 unidades foliculares, pues unos 300 folículos, por estar más tiempo fuera del cuero cabelludo, podrían no sobrevivir.
teniendo esto en cuenta, el doctor siempre de la manera que realiza todos los implantes es que se hacen extracciones en secciones de unas 1000 unidades foliculares. Entonces se extraen 1000 unidades foliculares, se procede a la clasificación y se implantan. Después se hace un descanso para comer y después otras 1000 unidades foliculares se vuelve a clasificar y se vuelven a implantar. Cuando una cirugía está planificada para que se haga en 2 días, se hace de esta manera. En 2 días consecutivos hay 2 extracciones en el primer día, 2 extracciones en el segundo. Cuando se realiza en un único día, puede haber 3 extracciones, como es el caso que nos ocupa hoy, ¿vale? Algo también importante en cuanto a la clasificación de las unidades foliculares es que tenemos que tener en cuenta que las unidades foliculares de un único cabello, cuando se clasifican, son las que se van a implantar en la línea, en lo que es en la línea de entradas, y esos folículos, además de la clasificación primera que realizan las enfermeras cuando identifican que hay un folículo de un único cabello, después se chequean bajo el microscopio todas las unidades foliculares de un único cabello para asegurarnos de que no hay injertos múltiples. Alors, comme vous pouvez le constater, Dr Turan est en train d'implanter les greffons un par un. Et alors, qu'il s'agisse de l'extraction manuelle ou extraction micromoteur, Dr Turan et son équipe effectuent l'extraction et implantation étape par étape pour s'assurer la durée de vie. Le greffon ne doit pas rester à l'extérieur du cuir chevelu pendant une longue période, ce qui est directement lié au taux de survie du greffon. Dans l'une des études les plus anciennes et les plus qualifiées sur les unités folliculaires, en 1992, ils ont enregistré et réalisé que les taux de survie ont différentes périodes. 2 heures, 95% de taux de survie du greffon. 4 heures, 90% de taux de survie du greffon. 6 heures, 86% des taux de survie du greffon. Donc, plus le greffon est en dehors du cuir chevelu, plus le risque du greffon, plus le greffon est sous risque de mourir. Et c'est pour cela que nous travaillons partiellement d'environ 1000 greffons pendant l'implantation. Nous suivons une méthodologie first out first pour réduire le temps d'extraction du cuir chevelu, c'est-à-dire que le premier greffe récolté est implanté sur le cuir chevelu dans un délai de 1h30. Ensuite, nous faisons une pause déjeuner et nous effectuons un autre processus d'extraction et d'implantation. Si l'opération est prévue dans 2 jours consécutifs, nous terminerons avec l'extraction et nous ferons encore 2 extractions le 2e jour de la chirurgie. La chirurgie doit être finalisée en 1 jour. Si la chirurgie doit être finalisée en 1 jour, et en fonction du nombre de greffons à travailler, nous faisons une 3e extraction d'implantation. FUECAPILAR, si l'estimation est inférieure de 3000 greffons, nous réalisons la chirurgie en 1 jour. Si l'estimation de la greffe est supérieure à 3000 greffons, nous divisons la chirurgie en 2 jours consécutifs. Et dans ce cas, nous faisons parfois 2 patients en 2 jours. Une chirurgie commence à 8 heures et se termine vers 16 heures, et l'autre commence à 10h30 et se termine vers 17h30. Allora, come potete vedere, adesso il dottor Turan sta effettuando un altro impianto. Sono stati fatti già 2 estrazioni, due fasi di impianto. Questo perché? Perché il dottor Turan e il suo team preferiscono effettuare l'estrazione e l'impianto in differenti fasi, non perché per questioni di comodità, ma perché questo utilizzare diversi step prima nell'estrazione e poi nell'impianto fa sì che la sopravvivenza del follicolo sia maggiore. Secondo uno studio del 1992 molto accreditato, sono stati rilevati le percentuali
di sopravvivenza dei follicoli in base al tempo in cui sono restati al di fuori dello scalpo. Per esempio sono state per 2 ore al di fuori, si è registrata una sopravvivenza del 95%, 4 ore al di fuori 90 e 6 ore 86. Di solito il dottor Turan, tra estrazione, il team del dottor Turan, tra estrazione e impianto fa passare di solito un'oretta e mezza. E questo dipende poi anche naturalmente il quantitativo di step che vengono utilizzati per ogni paziente, dipende anche se l'intervento viene fatto in un giorno o in 2 giorni, dipende anche dal quantitativo totale di unità follicolari coinvolte. Per esempio se siamo al di sotto delle 3.000 unità follicolari, di solito si utilizzano 3 fasi, cioè un'estrazione in un impianto, un'estrazione in un impianto, un'estrazione in un impianto, separate poi da pause, e questo di solito succede quando l'intervento è di un solo giorno. Quando invece ci sono molte più unità follicolari da impiantare, da estrarre naturalmente, quindi su 2 giorni, piuttosto che fare 3 fasi in un giorno solo, si preferisce farne 2. Quindi separate logicamente da varie pause. Prima ancora di fare naturalmente l'impianto, le unità follicolari vengono separate al microscopio per capire quali sono le unità follicolari da 1 capello, 2 capelli, 3 capelli e così via. E qualora in alcuni casi non ci fossero abbastanza unità follicolari singole che vengono utilizzate normalmente nella hairline, si provvede a sezionare le unità doppie e ricavare quindi unità singole per creare appunto la linea frontale, che deve essere appunto fatta con unità follicolari a singolo capello. Thanks so much for watching. We're going to give a break now and we will be back with more videos later on. Hacemos un pequeño descanso y continuamos después. On fait une petite pause et on continue dans un instant. Facciamo un po' di pausa e poi continuiamo tra più.